Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss the actual respiratory zone. Actual respiratory zone simply means our side bakam se ki actually exchange of gases की exchange of carbon dioxide and oxygen की oxygen से कम यार body part blood ते जी और the blood ना carbon dioxide से कम यार ऐसी lungs तो अपने lungs ना body ना बाहर करा जी तो तब कम exchange bakam से की the actual side से कम यार respiratory zone पर ये respiratory zone की दो part राजी lungs और second one से कम यार alveoli. The first one discuss कौन जी lungs. Lungs by origin की mesodermal organ. Origin मतलब देखो by origin lungs से कम यार meso-endodermal organs है. Meso-endodermal से कम यार आपको कम बेस आएगी. The lungs की हम लोग three part discuss को यो से कम यार pleura. The second one the diaphragm और the third one से कम यार lungs its own. Pleura is come by origin. The membrane then the lung is surrounded or the mesodermal in origin. Diaphragm the lung base की membrane मौजूद है. Again the mesodermal in origin. Itself lungs से कम यार endodermal in origin. दूसरा कम नहीं है जो दानी meso-endodermal organ. So the first one was pleura. Pleura is come यार double membrane. Double membrane which protect the lungs. उस double membrane से कम membrane थी कम outer membrane दे the first one. जो double membrane जो वो होगा कि outer होगा बट inner होगा. तो दी कम outer one दे the outer one is called parietal pleura. The outer one is called parietal pleura. Important point याद से देखिए जब outer inner की confusion नहीं. The outer one is called parietal pleura, and this is the most important point which is called. This outer one is called the covering of lungs, not the membrane of lungs. It is called the covering of lungs. The second one, the inner one pleura is called visceral pleura. The outer one parietal and the inner one is visceral pleura. And this visceral pleura is called the membrane of lungs. Visceral pleura is called the membrane of lungs and parietal pleura is called the covering of lungs. The covering of lungs ना मतलब the lungs नाम दा surrounded मौजूद है. The lungs ना अलावा दा extension of the chest की भी किलो organ से कम इधर ये surrounded था. दूसरा करी तो वही covering, the covering. और parietal the visceral से कम the membrane of lungs will the only restrict to lungs. The lungs the surrounded से कम इधर मौजूद था. दूसरा करी तो membrane of lungs and the outer one is called covering of lungs. The third bonus की the outer or inner membrane से the membrane bonus की fluid मौजूद which is called pleural fluid. The pleural fluid से कम the chemical composition से पदी की glucose, water molecule, water में मौजूद proteins में मौजूद and is WBC, white blood cells से कम जाने की मौजूद. The chemical composition में what is the function of pleural fluid? This pleural fluid reduce friction. This is function number first. Function number second, it provide lubrication. Or function number third से कम जाना किसने keep both the membrane tight. जो द्वार membrane को मस्की से कम जाना fluid मौजूद तो होता है कि द्वार membrane tight साइकी चिकरा during inhalation exhalation the lungs से कम दी contract की और relax की तो चिदा membrane द्वारा दियो पर सारा friction करी membrane को मस्की पैदा नहीं. जब का friction produce की तो दो membrane को मस्की होता है लोग जब infection का सी तो आगे infection chances reduce. कोवल से कम दी is the function of this pleural fluid which is chemically composed of glucose, water, proteins and WBC. The next one is diaphragm. Again mesodermal organ. The membrane से the कौन से किधर at the base of the lung के basal part ते lower part ते बड़ी सी किधर membrane मौजूद है. Mesodermal in origin है. Diaphragm से कम किधर आपकी characteristic feature of mammals. सिर्फ mammals से कम दी पाएंगे कि diaphragm ही लोग जो सुन रहे हैं animals से पाओगे कि diaphragm नहीं. Yubel point or extra point any होता है जो जरा नोट पे चिकम higher animals दी like elephant पाओ कि the diaphragm important role during inhalation का जो होगा साफ mean मंगल का जो elephant साफ है. In case of human diaphragm and intercostal muscles both play important role in inhalation. और कम higher animals से कम दी like elephant तो पर elephant की important role से कम दिया the diaphragm during inhalation. बिया कम jumping animals से jumping animals से कम दी बाकी के राइज rabbit शो
دا چې ټایپ کوم انیملز چې دي په هغو کې د انټرکوسټل مسلز ډېر زیات امپورټنټ رول دا کوم چست مسلز چې دي امپورټنٹ رول په انهیلیشن کې نو په هایر انیملز کې ډایفرام امپورټنٹ رول پلی کوي او جمپینګ انیملز کې په هغه کې انټرکوسټل مسل یو بل امپورټنٹ پوینټ ان کیس اف هیومن په هیومن کې هم ډایفرام او انټرکوسټل مسلز ځکه کله چې موږ انهیلیشن کې وساخلو نو ډایفرام ډاونورډ ځي انټرکوسټل مسلز اپورډ راځي سپیس ته سیوا کیږي نو ایر چې کوم دا غزي الویولای تا به چې کله سبا بار تر اوسه نو ډایفرام په بر راځي انټرکوسټل مسل ډاونورډ ځي نو چې څومره یو ځای لاندې نه بر باندې بل ډاونورډ ځي دلته په دې منځ کې پرشر پروډوس کیږي دا پرشر په وجه نه ایر چې کوم دا ایکسیل کیږي بهر راوځي خو ډیورینګ پریګننسي ان پریګننٹ فیمیل ډایفرام چې کوم دی د دغه په انهیلیشن یا په انسپایریشن کې څه رول نه دی بالکل فلیټ وږي فلیټ په دې ریزن سره دی بیهایند کچرتا ډیورینګ پریګننسي دا ډایفرام ډاونورډ ځي نو څه کې دی پرشر پروډوس کوي په لوور ابډامینل کیویټي کې البته په لوور ابډامینل کیویټي کې فیټس موجود دي او دا پرشر چې کوم ایگزرټ کیږي دا چې فیټس ته پری میچور برث چې کوم دی هغه کېږي شي یا دا فیټل لایف چې کوم دی دا کوم ماشوم چې دا لایف دا په پری نیټل لایف کې نقصان رسېږي شي نو نیچر پلی پاک سیستم دا چې جوړ کړل شي ډیورینګ پریګننسي ډایفرام چې کوم دی ریمین فلیټ only intercostal muscles play important role in inhalation نو ځکه ډیورینګ پریګننسي چې کوم دی هغه چې د بریثینګ ریټ اف فیمیل چې کوم دی هغه سیوای بریثینګ ریټ سیوا کېدو وجه دی چې زیات ایر چې کوم دی هغه ساز لنډ کیږي زیات ایر چې کوم دی هغه د انهیلیشن ضرورت دی وجه دی چې د نمبر سپیس نه کریټ کیږي او د سپیس نه کریټ کېدو وجه ډایفرام ریمین فلیټ ډیورینګ پریګننسي. Thank you. Next video you will inshallah learn the rest of